every 100 would be killed. There's never been a war like that in all of history. Never. This has to be a unique war. Will you wake up? Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pemirsa, sadar atau tidak, saat ini kita tengah hidup di zaman yang paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Zaman di mana kekacauan dan fitnah tersebar di seluruh muka bumi. Zaman di mana tidak lama lagi perang terbesar sepanjang sejarah umat manusia akan berlangsung. The reality of the world today is that we are located at that moment in time concerning which the Prophet, Allah's blessings be upon him, said, Prophet Muhammad, Allah's blessings be upon him, was that the river Euphrates will uncover a mountain of gold. And people will fight for the gold. And 99 out of every 100 who fight for that gold would be killed. Al-Mahmah Kubro akan terjadi setelah mengerinya sungai Euphrates sehingga mengungkap gunung emas yang terkandung di dalamnya. We say that it is not a mountain of the metal which is going to come out from underneath the river. No. We say that the mountain of gold came out from underneath the river in 1974. That's right. In 1974, when the US dollar was in no man's land, and the US dollar could collapse, and they were able to secure a future for the US dollar by making a deal with Saudi Arabia. The deal was that Saudi Arabia would agree to do what was haram. What is it? That you will sell oil for only US dollars. Did you hear that? So even if I have gold, I have dinar and dirham, I can't buy your oil. No. Even a schoolboy could see that this is bogus and fraudulent, and it is meant to preserve the US dollar, to make it fly high. Therefore, a permanent demand for the US dollar, because oil is the biggest commodity traded in the world map. Tahukah Anda bahwa nubuah Nabi Muhammad tentang gunung emas ini benar-benar telah terjadi? And in 1974, an ocean of oil underneath the river, an ocean of oil underneath the river began to function as a mountain of gold. The petrodollar monetary system came into being in 1974. Russia has said this is an unjust monetary system. Ведь была же практика уже применения американских санкций в отношении европейских экономических операторов. 9, по-моему, миллиардов. Париба, французский банк, Deutsche Bank, как раз за нарушение односторонних санкций. Да, и что? И заплатили, как миленькие. И, значит, по японскому банку тоже самое прошлись. Ну, вот с этим надо заканчивать. Вот это неприемлемо. Вот о чем речь. And China says this is a bogus monetary system. It is unjust. And so Russia and China have come together to do what our scholars of Islam are failing to doing. It is something so sad. And then came BRICS, with Russia leading the way in challenging the petrodollar monetary system. BRICS is an acronym for Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Those 5 countries comprise nearly half of the world's population, a quarter of the world's landmass, and a fifth of the world's GDP.
Their combined GDP is nearly that of the United States and growing. A major aspect of their alliance is the formation of the new development bank to compete with the IMF and the World Bank. And they are challenging the mountain of gold, which is the petrodollar monetary system. And the Prophet said, when he came back from the Isra and Miraj, they will fight for it. That's where we are now. Pertarungan perebutan gunung emas itu telah terjadi pada hari ini, dan hanya tinggal menunggu sedikit percikan saja. Pertarungan ekonomi ini akan segera berubah menjadi perang terdahsyat sepanjang sejarah manusia. 99 out of every 100 would be killed. There's never been a war like that in all of history. Never. This has to be a unique war. Will you wake up? Perang yang akan membunuh 99 dari setiap 100 orang ini tidak mungkin dilakukan dengan senjata biasa. Hadis yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW tersebut mengarahkan kita pada perang akbar yang menggunakan senjata pemusnah massal, di mana senjata ini akan menimbulkan kabut asap yang mampu menutupi sebagian wilayah dunia. One of the signs of the last day is dukhan, smoke. The skies will be filled with smoke. Yes, that's probably the mushroom clouds which comes from nuclear weapons exploding. And there may be other weapons that I don't know about. But when the war takes place, these weapons will be used. Secret weapons we don't know about. And 99 out of every 100 will be killed. If you're serving in the U.S. Armed Forces and you're listening to me this morning, this is where Trump is taking you. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa beberapa negara di dunia telah membuat bunker-bunker yang disebut bunker anti kiamat. Sungguh menghebohkan dan menjadi viral. Dari negeri Paman Sam Amerika Serikat, khususnya di daerah South Dakota, pembangunan bunker yang banyak jumlahnya di dalam tanah dengan fasilitas mewah seperti hotel bintang 5 menjadi perbincangan. Pasalnya, tak hanya dimaksudkan untuk tempat tinggal, tapi juga dikabarkan bunker-bunker ini dibangun khusus untuk menyelamatkan diri dari berbagai bencana alam termasuk kiamat. Mungkin Anda mengira bahwa mereka adalah orang-orang bodoh. Tidak sepantasnya mereka membuat hal-hal tersebut, karena tidak akan ada manusia yang selamat dari hari kiamat. Silakan Anda pikirkan kembali, apa yang sedang mereka persiapkan. Colin Force, seorang lelaki kelahiran 36 tahun lalu, telah bersiap diri menghadapi hari akhir zaman. Dia membangun sebuah bunker atau ruang perlindungan bawah tanah di halaman belakang rumahnya di Stamford, Lincolnshire, Inggris. Sebuah tangga setinggi 3 meter menjadi akses masuk ke dalam bunker. Ruang rahasia ini juga dilengkapi dengan dapur dan area untuk berpesta, toilet, TV layar datar, drum, permainan konsol, dan tempat tidur yang bisa melontarkan. Sungguh, mereka tidak sedang mempersiapkan bunker-bunker itu untuk menahan terjadinya kiamat, melainkan mempersiapkan bunker itu untuk menahan dahsyatnya ad-dukhan, kabut asap perang nuklir yang sangat berbahaya. Have you prepared for the war? Have you stocked up on food? Have you stocked up on water? How will you buy food if you have the war takes place? How will you buy? What kind of money will you use to buy food? You want to know when the war will take place, but have you prepared for it? I don't know when the war will start, but I am convinced it will be soon. How soon? I don't know how soon. We can be 1 week away from that. We can be 1 month away from that. I don't know how long it will be. But what I do know is when you have nuclear war, and all these nuclear weapons are used in warfare, it's goodbye. Goodbye to North America. Goodbye to Europe. Kekuatan nuklir negara-negara maju seperti Amerika, Rusia, Korea Utara hingga Cina akan membuat kerusakan yang sangat besar, hingga kabut asap nuklir itu akan menutupi sebagian besar permukaan bumi. Jika Anda adalah salah satu yang mampu bertahan, bagaimana Anda bisa melakukan jual beli, sedangkan sistem petrodollar dan uang kertas itu telah musnah? So what I would suggest is that you make sure you have some dinar and dirham. Stock up.
so that you can use that to buy and to sell when the war takes place. And the war could be 1 week from now, it could be 1 month from now. And then at that time, it is an alliance of Muslims and Christians. The two people who wait for the return of Jesus, these two people, Muslims and Orthodox Christians, we're the ones who liberate the Holy Land. And the Prophet of Allah, Nabi Isa alayhi salam, will then rule the world with Imam al-Mahdi, inshallah, and justice will triumph over injustice and oppression, and truth will triumph over all rivals. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. אבל מצד צריך מגיזם, ובחר הצלחה, ותפלג ולתושיע, בכל העניינים. בזמן שישראל לאחרונה נתפסו כמה עניינים. מה שלא יאות, וגם מצאו שעדיין משיח ליבו. אז הייתה משהו במה הביאתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אז יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה וטוב ליבו. כדי שחסידים מקפידים שכל מיני מילים של שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. Tu connais Illuminati? Hey, j'entends parler de ça, on parle de ça sur Internet. C'est quoi Illuminati? C'est l'œuvre la plus grande que mon père a pu créer. Waouh, raconte-moi ça. Ouais, vas-y. C'est la plus grande, je dis bien, la plus grande puissance que mon père a. Tôt ou tard, son fils, le plus grand, viendra. Son fils le plus grand viendra? Oui. Tu parles de qui? De Dieu. Dajjal. Oui. Donc les Illuminati préparent Dajjal. Oui. Hein. Et les Illuminati ont des pactes avec Iblis? Bien sûr, du plus bas degré jusqu'au plus haut. Eh ben, Zozola, vraiment, tu nous en apprends des choses. Je connais beaucoup de choses. Wow. Tu connais quoi d'autre, Zozola? Il faut pas le dire à mon père, sinon il va m'enlever tout ce que j'ai. On y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به On fait quoi? Je dois me mêler de so what are you doing? Just mind your business. Qu'est-ce qui se passe ici? What's happening here? It's not my business. But mais il se passe quoi au juste? What's happening? Plenty of sacrifices. Chicken, des poulets, everything. Human. Oh. Human sacrifices, babies, old people, you get beggars, des mendiants qu'on sacrifie ici, plenty, des albinos people,
Pregnant women, des femmes enceintes? Yes, and especially twins. We love that, the twins. Okay, let's get all your blood. On va ramasser tout votre sang. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. But the people who do the sacrifices, what do they get? Les gens qui font les sacrifices, qu'est-ce qu'ils gagnent? They get money, they get power, they get fame. Aha. Et qu'est-ce que vous prenez en retour? What do you take off them? Leur santé, les enfants. You take their health, their children, Leur tête. their mind. They become crazy, paranoid. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرج. Let's get the sleepers that are sleeping under these cold mountains. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Pourquoi tu me réveilles? Good morning. Why are you waking me up? How long have you been sleeping? Tu dors depuis combien de temps? 300 ans. For 300 years. And what are you waiting for exactly? Tu attends quoi exactement? Le signal. The signal. Le signal de quoi? Of Dajjal. Subhanallah, you're sleeping waiting for Dajjal? And what do you do when Dajjal comes? Qu'est-ce que tu vas faire quand Dajjal arrive? On va tuer tous les musulmans. We're going to kill all the Muslims. Wow! And who told you to sleep for 300 years? Qui t'a dit de dormir depuis 300 ans? C'est les Juifs. It is the Jews. Juifs, en fait, c'est des... It's all coming back to the Jews, but they are actually satanic. They just call themselves Jews. With the star and the eye. Eh ben, c'est eux. It is Ils ont them. donné plein de sang pour que They je gave puisse us dormir. many blood so that I will sleep. Subhanallah.